minister can be so humble, so simple. This is an instance and living example. Mr. A.K.M. Mojammel Haq, MP, Honorable Minister from the Liberation Ward. এবং আজকের যে বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের যে আজকের যে বিষয়বস্তু এটা বাস্তবায়নে আমরা সবাই এগিয়ে আসবো এই হোক আমাদের প্রত্যয়। যেমন আমাদের মন্ডল গ্রুপের ডিরেক্টরের উনি 3,000 লোক নিয়ে শুরু করেছেন, এখন 75,000 ওনার কর্মচারী, এবং সৌভাগ্যক্রমে সবই আমার নির্বাচনী এলাকায়। হ্যাঁ, এটা আমি এবার এবং উনি এটার মালিক মজিদ মন্ডল, যার যার সেক্টরে যদি ওনারা পরিকল্পিতভাবে, যেমন ব্যবসায়ীদের ওনাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, বিজিএমই আছে, বিকেএমই আছে, তাদের মাধ্যমেই ওনারা করুক। আমরা নেক্সট আমরা বিজিএমই থেকে এইবার এই এলাকাটার এই 5টা গ্রামের বা এই জেলার বা এই থানার দায়িত্ব নিলাম এই বছর, আগামী বছর ওইটা করবো। পরিকল্পিতভাবে দৃশ্যমান কিছু কাজ যদি ওনারা করেন, এই সমাজে ওনাদের এই অর্থ যেটা ব্যয় করেন সেটা বেশ ব্যয়টা আরো বেশি কাজে লাগবে। তারা 75,000 লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কমপক্ষে 4 লক্ষ লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করছেন। শ্রমিকদের দায়িত্ব মালিককে বাঁচিয়ে রাখা। মালিক যদি না বাঁচে তাহলে তার কলকারখানা না থাকলে সে খাবে কি, যাবে কোথায়? অনুরূপভাবে মালিকদেরও দায়িত্ব শ্রমিকদের ভালো মন্দটা একটু দেখা। এই কলকারখানার জন্য সমাজকেও অনেক কিছু ক্ষতির শিকার হতে হয়। যেমন বলেছেন যে তার দোয়া, যখন তিনি ফ্যাক্টরিটা করেন কথা দেন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তার থাকবে, এগুলো ওনার কথা দেওয়া থাকে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওনারা করেন না। করলেও বিদেশি বায়াররা যেদিন আসে আর অন্যান্য যে সমস্ত পানি, দূষিত পানি, সব কিছু সেই এলাকার পরিবেশকে, আমাদের খাল বিল নদী নালা সবগুলোকে দূষিত করে দিচ্ছে। প্রথমে আমরা বলবো যে তার আইন মেনে চলাটা, যে যা তার করার কথা, যেভাবে যেটা করার কথা সেইভাবে তিনি যেন সেই কাজগুলো করেন, তাহলে এটা আমার মনে হয় সমাজের প্রতি একটা তাদের বড় দায়িত্ব পালন হবে। এটা আমি খুবই বেশি ভালো লাগছে যে উনি ওনার নিজের এলাকায় আগে কাজটা করেছেন, ভালো কাজটা করেছেন, যে কারণ সেই অঞ্চলের লোক সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখন পদ্মা সেতু হওয়ার পর তারা হয়তো তাদের এই দুরবস্থাটা আশা করি কাটবে। এই এগিয়ে যাওয়াটা তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন আমাদের এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ওনারাও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে ওনাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তাহলে খুব দ্রুতই আমরা সেই পূরণ করার মতো একটা দেশ গড়ে তুলতে পারবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আমার কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। I have seen the quality of audience is very high. I can see the same characteristic in this audience as well. I must say that the quality of the audience, even though the number is not too big, you represent a very quality audience in this gathering. Now, when we talk about the corporate social responsibility, you see the main word, the beginning word is corporate. That means the corporations or the business organizations that, well, being a teacher or business, this is a common subject that we teach in the classroom. And I do not intend to give a class lecture because before this August gathering, because that will be a kind of, I think, making some futile attempts to make you understand something so many of you might have already known. The business organizations, by definition, when we talk about if you ask even an amateur or someone who does not know anything, if you ask him what is a business, I think everybody will come up with a common element, at least, that an organization or an activity that wants to achieve profit. So corporate social responsibility, the corporations, their main objective, the reason for which they exist is to make profit. Business organizations are supposed to make profit. So your main focus as a legitimate goal of a business organization, your main focus should be on maximizing profit. While maximizing profit, as long as you are not violating the law of the country,
your social responsibility is done. That means they are very restrictive in terms of social responsibility. That means you do not have to get involved in any philanthropic activities, in any charitable activities, in any social welfare activities. As business organization, your main responsibility is to focus on profit. Now your question is, then why do you call it social responsibility? Because the organization is mainly focusing on making profit. But as you know, many of you are running your own business. We have some business leaders in this meeting today. While pursuing for profit, are you not creating employment? If a business organization can create employment for 1,000 employees, that means 1,000 people are making their living through this job. That is a social responsibility that you are performing. You have to focus on maximizing profit because you are a business organization. If you can make profit, you can pay higher salary to your employees, you can spend more on research and development, you can come up with a new product, you can come up with a new technology, you can come up with a new process, and you can serve the interest of the nation. Because if you come up with a new product, the citizens of this country are going to consume that new product. So this approach is very restrictive, but it focuses on the main function of the business organization. That means you must focus on maximizing profit. Now, a second approach, which is called compensatory approach. The first one looks at social responsibility as obligation. The second one looks at social responsibility as something more. They say that we do not, on principle, we do not have any conflict with the social obligation approach. But the business organizations, while discharging their normal activities, do some damage or harm to the society. Mahmoud Izzat and other special guests here today taking place, and of course, the audience in front of mine. Mr. Masud Khan is a very good friend of mine. I am Dr. Shahjad. I worked a political party as a political activist, as well as I am also a director of one corporate organization. It's called Bangladesh Milk Vita, as a director of board. It is very important for us to take some responsibility as a human being, as keynote speaker already described, and already he gave very good space regarding CSR. Of course, we have a lot of responsibility to others, to develop the nation, to develop our future as a human being. I am absolutely not in a position to say a long time. Honorable Minister, Honorable Ambassadors, Honorable special guests will take place to say something. Inshallah, I will try to attend next time with my company to describe more about this August gathering regarding this kind of discussion. So thank you once again, Mr. Masud Ahmed Khan, to inviting me. Inshallah, next time we will meet together and we will get in good place and we will get a big gathering. Society. So I hope in near future the Better Bangladesh Foundation will do a very good work for this community. And of course, as a Rotarian, we are also doing some good works, especially for the distressed people in Bangladesh as well as in the outside. So for corporate responsibility, I must say that we have some obligation to do some things in the society. So I must request to all the Rotarians as well as other guests to do something in the society. That's all. Thank you very much. ওইভাবে আমি প্রিপেয়ার হয়ে আসিনি যে এখানে আমাকে কিছু বলতে বলা হবে। তারপরও যেহেতু আমরা একটা কমিউনিটির মধ্যে আমরা কাজ করি, আমি রোটারি ক্লাব অফ উত্তরা, আমরা একটা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন, সেই অর্গানাইজেশনের আমি বাংলাদেশ পার্টি 3281-এর একটি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি এখন সিটিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছি। তো এখানে আমাদেরকে ডাকা হচ্ছে যেহেতু বেটার বাংলাদেশ সমাজের জন্য কিছু করছে, আমাদের সমাজে যারা বাচ্চাদেরকে যেই শিক্ষাটা দেওয়া হচ্ছে সেটি একটি ভালো উদ্যোগ। আমি মনে করি এই প্রোগ্রামটি আরও গুছিয়ে করলে আরও বেশি ভালো হতো। কমিউনিটির জন্য যেটা আমরা করে যাচ্ছি সমাজের নিডি পিপলদের জন্য, আমি মনে করি বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এখানে আমাদেরকে সেভাবে সহযোগিতা করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।
Before I call upon from DAS, I would like to say something about Better Bangladesh Foundation. Because Dhaka Language Club is a foreign language institute I started back in 1995. I used to teach first English and then Bangla for foreigners, French, Spanish, Italian, German, Swedish, and other languages. And coming to the end, back in 2009, I thought I have some responsibility, social responsibility. I have to do something because, as I told, that I am pretty much, I was from Borishal, Jhalokati. It's a remote village, and from there, I thought that if I can do something in my future, I'll do something for my village because it's a underprivileged, underdeveloped village. It's a remote village. একটা বাংলা একটা কথা বলে যে আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরের কি দরকার, তা আমি ঠিক এখানে সেরকম I am a doctor and Dr. Masud Khan, he asked me to come here and invited me, and I'm so proud of him. One thing I want to say in front of you, that in the British Tobacco Company in America, actually America ওরা যেটা লেখে যে tobacco kills by cancer and heart attack and everything. In 1991, we had an international conference in Portopia, Japan. And I was there as a representative of Bangladesh, and it was organized by WHO. How we can prevent the smoking or something. Then I took a packet and I said that in the one front of the packet, the business name should be written here. But I suggested them they should come forward with a clear word that tobacco kills and by heart attack, cancers, and so diseases. At that time, Professor Nurul Islam, the national professor, he was there, and he said, stand up, and he said, Dr. Banu. And I wish all the best for Better Bangladesh Foundation, which really knows well how to apply the social responsibility and the social business. I thank very much also for my colleagues and friends Rotary to invite me today, and thank you very much for the request. I wish you all the best and goodbye. Thank you. Thank you so much. বিভিন্ন বক্তারা বলছেন যে CSR আসলে এই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি একটা কোম্পানি যদি করে দেওয়া হয়, আর আমি যাদের নিয়ে কাজ করি তারা খুব গরিব, খুব কষ্টে ওরা চলে, কারণ 5,000 টাকা বেতন পেলে 2,000 টাকা ঘর ভাড়া দেয়। আমি সেই মেহনতি মানুষের সাথে কাজ করি। তো যাই হোক, আজকে মাসুদ ভাই এখানে আমাকে দুটো কথা বলার সুযোগ দেওয়াতে তাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি মাসুদ ভাইকে যখন থেকে দেখেছি এমনভাবে উৎসাহ দিয়েছে যে রবুল ভাই আপনারা মানুষের জন্য কিছু করেন, সমাজের জন্য কিছু করেন। আমাদের রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমরা যদি সবাই কর্পোরেটের মাধ্যমে করি এবং আমরা করে থাকি। কিছুদিন আগেও এই যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী আছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা কম্বল পাঠিয়েছি, শীত বস্ত্র এলাকায়। তো সবে মিলে আমরা মনে হয় এভাবে করলে। আর মাসুদ ভাই সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা লাগে, কারণ উনি সম্মান সারা বিশ্বের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করছে। এখন অনারেবল মন্ত্রী এখানে আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে বলবেন। আমি আশা করি এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. First, I feel proud for my friend, Mr. Masud Khan, the chairman Better Bangladesh Foundation. I know Masud for the last 25 years, since 1993, and this Better Bangladesh Foundation, with his limited resources, with his capacities, how Better Bangladesh Foundation is working for the nations, and how Better Bangladesh Foundation is banding for the nations. It's a really inspiration for me as well, and I feel proud to be a friend of Mr. Masud Khan. Ladies and gentlemen, I believe in one thing. From my boyhood, the moment I was a student of class 9, that time I thought that my responsibility is to give leave to my family members for next 200 years. And from within the next 200 years, somebody will come and they will hold the
responsibility of the next generations. He had eyes problem. He's probably already he has left for abroad for higher treatment. And from the company accounts, I tried my best to support him, and finally 82,000 taka, till I can remember, 82,000 few. 100 money I gave him in last weeks. This is how every day in the business sector, it is not that we are only counting profit, we are counting money, but apart from these, each and every day and everywhere, we are trying our best to contribute to our employees as well as to contribute for the nations. I feel proud that my company, at least illiterate or half illiterate people, we are sourcing from the local remote isolations. We are bringing them here, we are giving them training, we are educating them, we are providing them job from the beginning day, we are giving them food, accommodation. Apart from this, we are also investing a lot of money for the social responsibility CSR purpose.